This is الدرس الثاني والعشرون of كتاب أدوات الربط, and we are looking at تمرين اثنين. In this lesson, we are studying أما فا, and here we have two examples in تمرين اثنين. أختي مدرسة في مدرسة ثانوية. أخي موظف في بنك. So we have two sentences here, and we're going to join them using أما فا. So in the first sentence, we basically rewrite the sentence as it is. أختي مدرسة في مدرسة ثانوية. But then we say أما أخي فموظف في بنك. أما أخي فموظف في بنك. So this means my sister is a teacher in high school. As for my brother, an employee in a bank. In the second example, here we have يدرس محمد اللغة الفرنسية ويدرس سامي اللغة الإيطالية. And this is transformed into يدرس محمد اللغة الفرنسية أما سامي فيدرس اللغة الإيطالية. So here you're going to do that same operation with the following sentences. And I'm going to go over some of the meanings of the words in these sentences just to facilitate you joining them using أما فا. In number one, هي تعيش في القاهرة تعيش أختها في الإسكندرية. She lives in Cairo. Her sister lives in Alexandria. In number two, العامية هي اللغة التي تستخدم في الكلام. الفصحى هي اللغة التي تستخدم في الكتابة. So عامية, the dialect, is the language which is used in speech, and فصحى is the language which is used in writing. يوسف إدريس كاتب مصري. جبراء إبراهيم جبراء كاتب فلسطيني. So Yusuf Idris is an Egyptian writer, and Ibrahim Jubra, or Jubran Khalil Jubran, is a Palestinian writer. قراءتك الشعر جميلة. Your reading of poetry is beautiful. قراءته الشعر ليست جميلة. His reading of poetry is not beautiful. Number five, خمسة, هذه مسرحية تراجيدية. This is a tragedy. This is a tragedy, meaning a tragic play. تلك مسرحية كوميدية. This is a comedy play. هم أعضاء في الحزب الجمهوري. They are members of the Republican Party. هؤلاء أعضاء في الحزب الديمقراطي. Those are members of the Democratic Party. سبعة, هذان الرجلان لبنانيان. The two men are both Lebanese. هاتان المرأتان سوريتان. The two women are Syrian. أفكار هذا الزوج محافظة جدا. The ideas of this husband are very traditional. أفكار زوجته متطورة وعصرية. The ideas, or the thoughts, or the ideas of his wife are developed and modern. In تسعة, we have كتابكم مليء بشرح القواعد. Your book is full of grammatical explanations. كتابنا مليء بالتمرينات. Our book is filled with drills. عمر ابني 9 سنوات. The age of my son is 9 years old. عمر ابنتي 2 فقط. The age of my daughter is 2 years only. سيارتكم جديدة. Your car is new. سيارتنا قديمة. Our car is old. كان صيف العام الماضي حارا جدا. The summer, last year's summer, was very hot. هذا الصيف معتدل. This summer is average. So hopefully that will help you combine these sentences into what each
two sentences into one sentence using أما ف. مع السلامة.